Hello viewers, welcome to my channel Shades of English with Priscilla. Today our topic is about biodata, resume, curriculum vitae. This is the 13th question in the Telangana Board of Intermediate Education for second years. Now, what is a biodata, resume and curriculum vitae? Now, assume that there is an advertisement post for a job opportunity and you have to apply for the job. Usually, we know that we need a resume. So, what we have to do is, ఆ రెజ్యూమేని ఇంకొక టర్మ్స్లో కరిక్యులం వీటా అని అనొచ్చు, బయోడేటా అని కూడా అనొచ్చు. ఆల్ ద త్రీ ఆర్ సిమిలర్, బట్ దెర్ ఇస్ అ స్లైట్ డిఫరెన్స్. కొంచెం డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్లీజ్ డు నాట్ స్కిప్ ద వీడియో, వాచ్ టిల్ ది ఎండ్ so that you will understand each and every point. So now let's see, for the Telangana Intermediate Board of Examination, biodata అనేది ఎక్కువగా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీద, కెరియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది బయోడేటా, లైక్ నేమ్, అడ్రస్, కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్, నీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది ఇన్ డీటెయిల్డ్గా డెప్త్గా కూడా రాయొచ్చు. లైక్ యువర్ ఫాదర్స్ నేమ్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్, యువర్ మదర్స్ నేమ్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్, యువర్ సిస్టర్స్, సిబ్లింగ్స్, హౌ మెనీ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ దేర్ అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఎక్కువ పర్సనల్ మీద ఫోకస్ చేసేది బయోడేటా. యూజువల్లీ బయోడేటా అనేది మ్యారేజెస్కి రాస్తారు, బట్ హియర్ ఇన్ ద తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తుందంటే పర్సనల్ అండ్ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీదే ఫోకస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ రెజ్యూమే. ఈ రెజ్యూమే అనేది నీకు పర్టికులర్ జాబ్ కావాలంటే అసలు నీకు జాబ్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది అన్న కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చేసేది రెజ్యూమే. ఇది ఎక్కువ నీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి అడగదు, బట్ నీ జాబ్ గురించి మాత్రమే స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయాలి. నీ కెరీర్ని ఎలా అచీవ్ చేసుకున్నారు, నీకున్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, నీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని నీ ఇండస్ట్రియల్ సెట్టింగ్స్ని ఎలా యూస్ చేశారు నీ కెరీర్ని బిల్డప్ చేసుకోవడానికి అన్న దాని మీద రెజ్యూమే ఫోకస్ చేస్తుంది. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ రెజ్యూమే ఇస్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ షోకేసింగ్ కెరియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో నీకు ఎంత క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, నీ మెమో ఏంటి, నీ పర్సంటేజ్ ఏంటి అన్న దాని మీద కాకుండా అసలు నువ్వు ఏం అచీవ్ చేసావు నీ లైఫ్లో అన్న దాని మీద, నీ స్కిల్స్, ప్రాక్టికల్ వరల్డ్, రియల్ వరల్డ్ స్కిల్స్ ఏంటి, నీకు నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేసేదే రెజ్యూమే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కరిక్యులం వీటాయ్. సో ఇన్ కరిక్యులం వీటాయ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్రొఫెషనల్ అచీవ్మెంట్స్ మీద, అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. అంటే నీ మెమోస్ ఏంటి, నువ్వు ఎలా చదువుకున్నావు, హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్, అండ్ నీ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత, నువ్వు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ చేసావా, పర్టికులర్ ఇయర్లో నువ్వు ఏమైనా మెజరబుల్ రిజల్ట్స్ని నువ్వు స్పెసిఫిక్గా స్కోర్ చేసుకున్నావా, అలా క్యుములేటివ్ నాలెడ్జ్ ఏమైనా ఉందా అనేది ఫోకస్ చేసేది కరిక్యులం వీటాయ్. ఇంకా రీసెర్చెస్ ఏమైనా చేశారా, like that it is focusing. Now for the Intermediate Board of Examination, academic achievements and research మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది కరిక్యులం వీటాయ్. Before getting into the content, I would like to clear one thing. Usually in your Telangana Board of Examination textbook, you are having a cover letter. Cover letter రాయాలా వద్దా అనేది చాలా మందికి క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉంది. ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ వాళ్ళు కవర్ లెటర్ రాయమని అడిగితే డెఫినెట్గా కవర్ లెటర్ రాయండి. కవర్ లెటర్ అవసరం లేదు అని అంటే నేను నో నీడ్ టు రైట్ ద కవర్ లెటర్. వాళ్ళు ఏది అడిగితే వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా బయోడేటా అడిగితే బయోడేటా రాయండి, సిబి అడిగితే సిబి రాయండి, రెజ్యూమే అడిగితే రెజ్యూమే రాయండి. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడగలేదు అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ అ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ ఫర్ యూ. మీరు ఆ పర్టికులర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రీడ్ చేసిన తర్వాత బయోడేటా, రెజ్యూమే ఆర్ ఎల్స్ కరిక్యులం వీటాయ్ ఏది రాస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుందో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని రాయాలి. So now let's get into the question number 1. This advertisement is taken in the model question paper for the year 2024 to 2025 as we discussed in the previous video. Now let us look into this. What are we going to do? Now Vasavi Public School is there. This school is giving all the opportunities, like it is recruiting all the types of teachers. Then complete advertisement oka word lo cheppestanu instead of treating the everything. The screen is available to you, you can read it. So
ఇక్కడ మనము ఏ పోస్ట్‌కనేది మనం అప్లై చేసుకుంటున్నాం. వెదర్ ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్ ఆర్ ఎల్స్ సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్, తెలుగు పర్టిక్యులర్ డెసిగ్నేషన్‌ని మనము ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ ప్రొఫెషన్‌కి మనము అప్లై చేస్తున్నాం అనేది. ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ యూ హావ్ టు రైట్ ద కవర్ లెటర్ లైక్ దిస్. కవర్ లెటర్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫిక్‌గా రైట్ ఎ సీవీ ఆర్ ఎనీథింగ్ అని ఇవ్వలేదు. సో, ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ ఫర్ ద బయోడేటా. సో, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద కవర్ లెటర్. కవర్ లెటర్‌లో మనకి ఒక నేమ్ అనేది తీసుకోవాలి. నౌ యూ కెన్ రైట్ వన్ ఇమాజినరీ నేమ్. మీ నేమ్ రాసేసి, ఇక్కడ మీ నేమ్ రాసేసి, మీ హౌస్ నంబర్ రాసేసి, మీ పర్టిక్యులర్ లొకేషన్ ఓకే. అండ్ కాలనీ అండ్ వేర్ ఈస్ దట్ కాలనీ లొకేటెడ్ అని చెప్పేసి యూ హావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ 3-4 లైన్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద సెండర్స్ అడ్రెస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ వన్, లీవ్ వన్ లైన్ హియర్. ఇక్కడ వన్ లైన్ లీవ్ చేసేసి 17th March, 2023. దిస్ ఫార్మల్ అడ్రస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. సో, రైట్ ద డేట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ గివెన్ హియర్. ఆఫ్టర్ దట్ లీవ్ వన్ లైన్ హియర్. అండ్ మీరు ఎవరికి రాస్తున్నారు? ద రిక్రూటర్. ఎవరైతే మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి రాస్తున్నారనమాట. ద రిక్రూటర్ అని రాసేసి ఏ స్కూల్, అక్కడ మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసాం కదా, వాసవి పబ్లిక్ స్కూల్ అని. సో, వాసవి పబ్లిక్ స్కూల్, హైదరాబాద్. దిస్ ఈస్ ద రిసీవర్స్ అడ్రస్ అనమాట. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద రిసీవర్స్ అడ్రస్, లీవ్ వన్ లైన్ హియర్. ఆఫ్టర్ లీవింగ్ వన్ లైన్, డియర్ సర్ ఆర్ మేడం, ఏదైనా ఒకటి రాయండి, 2 రాయనవసరం లేదు. ఓకే. లెట్స్ టేక్ దిస్ సర్ అనమాట. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ సర్, నెక్స్ట్ లైన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ద పారాగ్రాఫ్. దీన్ని పెద్దగా రాయనవసరం లేదు. జస్ట్ 2 పారాగ్రాఫ్స్‌లో క్లియర్‌గా ఎంత కావాలో అంతే రాసుకుంటే సరిపోతుంది. లైక్, ఇన్ రెస్పాన్స్ టు యువర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ ద డెక్కన్ క్రానికల్ డేటెడ్ 15th March ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్. మీరిప్పుడు ఇంగ్లీష్ టీచర్ పోస్ట్‌కి అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కవర్ లెటర్‌లో మెన్షన్ చేస్తారనమాట. లైక్ ఐ యామ్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ అని. ఐ విష్ టు అప్లై ఫర్ ద పోస్ట్. ఐ హావ్ ఎన్‌క్లోజ్డ్ మై బయోడేటా. ఐ షాల్ బి హ్యాపీ టు ప్రెజెంట్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ ఇఫ్ మై నేమ్ ఈస్ షార్ట్ లిస్టెడ్. అయితే మీరు అక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తారు. ఒకవేళ నా నేమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అయితే ఐ యామ్ రెడీ టు ప్రెజెంట్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ అని మెన్షన్ చేసి మీరు కవర్ లెటర్‌లో రాస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఇన్ నాట్ ఈవెన్ 50 వర్డ్స్, ఒక 30-50 వర్డ్స్ మధ్యలో రాసేసేయండి. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ దెన్ లీవ్ వన్ లైన్ హియర్. ఇక్కడ ఒక లైన్ లీవ్ చేసేసి కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ అనేది డెఫినిట్‌గా రాయండి. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ థాంకింగ్ యూ, ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది లీవ్ చేయండి. లైన్ లీవ్ చేశాక వై అనేది క్యాపిటల్, ఓ అనేది స్మాల్. ఇది ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఆల్ ద ఫార్మల్ లెటర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యువర్ నేమ్ విల్ కమ్ హియర్. సో, దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కవర్ లెటర్. సో, కవర్ లెటర్ అనేది మనం ఎందుకు రాస్తామంటే, ఒకవేళ మీరు కెరియర్ చేంజ్ అయినా, ఇండస్ట్రీ చేంజ్ అయినా, లేదంటే ఇంకా సీనియర్ రోల్‌కి మీరు అప్లై చేస్తున్నా, ఆ టైంకి మనకి కవర్ లెటర్ అనేది హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ వాళ్ళ అటెన్షన్‌ని మీరు ఈజీగా గ్రాబ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. లేదంటే అది మీకు డ్రీమ్ జాబ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అలాంటి జాబ్‌కి మీరు ఎక్సైట్‌మెంట్‌తోని రాయాలనుకున్నప్పుడు కవర్ లెటర్ అనేది యూజ్‌ఫుల్ అవుతుందనమాట. లైక్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ నుంచి మీరు ఇంకెక్కువగా ప్రామినెన్స్‌లో ఉండడానికి కవర్ లెటర్ అనేది రాసుకుంటారు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దెన్ నో నీడ్ టు రైట్. ఇన్ కేస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ అ కవర్ లెటర్ దెన్ డెఫినెట్లీ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. So, after this cover letter, let us start with the biodata of Srimukhi B. Now here I have taken one name as Srimukhi B. How you have to write the biodata? Biodata lo important informations ఏంటి అంటే your name ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కాలమ్స్ కూడా చాలా స్ట్రెయిట్ ఫామ్‌లో నేను పెట్టాను ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్‌లో మనము ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్‌లో మనం యూజ్ చేసామనమాట. హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఆల్ దీస్ ఆల్సో ఇన్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్, నాట్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. నౌ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, యువర్ నేమ్ షుడ్ బి దేర్, యువర్ ఫాదర్స్ నేమ్, యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ ఏజ్, యువర్ ఫుల్ అడ్రస్ ఉండాలి, యువర్ ఫోన్ నంబర్, యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్ ఈవెన్ యువర్ మదర్స్ నేమ్ హియర్, యువర్ సిబ్లింగ్స్, ఎంతమంది సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారు మీకు, ఇంకా ఫ్యామిలీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ గురించి ఎక్కువ రాయాలనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద బయోడేటా. ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. After writing this one, you have to leave one line here, and after leaving a line, you have to write the academic qualifications. నీట్‌గా ఇలా హెడ్డింగ్ పెట్టేసి అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది ఇలా బాక్స్‌లో రాసేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద బాక్స్.
ఫస్ట్ సీరియల్ నంబర్ ఏసేసి నేమ్ ఆఫ్ ద కోర్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్‌స్టిట్యూషన్, ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్. సో, ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద టీచింగ్ పోస్ట్. సో, ఏం కావాలి దానికి? అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌కి పీజీ ఉండాలి, బీఎడ్ కూడా ఉండాలి. సో, పీజీలో మీరేం చేశారు? ఎంఏ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ సైకాలజీ ఇంగ్లీష్‌కి అప్లై చేస్తూ ఇక్కడ సైకాలజీ అని రాయకూడదు. ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ అనే రాయాలనమాట. అండ్ దెన్ హియర్ వచ్చేసి నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ ఏంటి? ఓయూ క్యాంపస్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ అండ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్. యూజువల్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఎలా రాయాలి అంటే, సో నౌ యూ ఆర్ ఇన్ 2025. సో, హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఇయర్స్? మీకు 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని రాయాలనుకుంటున్నారు మీరు. సో, అప్పుడు ఏం చేయండంటే -3 చేయండి. -3 చేసేసి వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ ఇస్ 2022లో మీది ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిందని రాయండి. 2022లో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎంఏ ఇంగ్లీష్ అనేది మనము 2 అకాడమిక్ ఇయర్స్ చదువుతామే. సో, హియర్ యూ కెన్ మెన్షన్ 2020. సో, అలా 2 ఇయర్స్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. 2022 యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్. అలా మీరు డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే. లైక్ దెన్ ఆఫ్టర్ హియర్ 2020 ఇక్కడ రాసేసేయండి. 2020 వాట్ యూ హ్యావ్ డన్? యువర్ బీఎడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి అంటే అగైన్ -2 చేసేసుకోండి. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫర్ 2 ఇయర్స్. సో, లైక్ దట్ 2018 అని రాసేసేయండి. సో, వీ హ్యావ్ రిటన్ హియర్ 2018-2020. వై? బికాస్ బీఎడ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి 2 ఇయర్స్ అయింది. ఒకప్పుడు మనకి 1 ఇయరే ఉంటుండే. సో, నౌ లెట్ అస్ కమ్ టు ద బీఏ. బీఏ ఈజ్ అ డిగ్రీ. యూ హ్యావ్ టు రైట్ 3 ఇయర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ మెన్షన్డ్ హియర్? 2018. సో, 2018. సో, -3 చేసేసేయండి. లైక్ 2015-2018. నౌ కమింగ్ టు దిస్ ఇంటర్మీడియేట్ 2 ఇయర్స్. సో, ఈ 2015 అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ -2. -2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 13. ఇలా 2013. నౌ హియర్ 1 అకాడమిక్ ఇయర్ ZPH లైక్ ఎస్ఎస్‌సి ఎక్కడ కంప్లీట్ చేశారు? 1 ఇయరే రాయాలి అక్కడ. సో, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్? 2013-2012. ఇలా అనేది రావాలి. ఇది ఎప్పుడు గాని మనము డిసెండింగ్ ఆర్డర్‌లోనే రాయాలి. మీ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఫస్ట్‌లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ అనేది సెకండ్‌లో ఉండాలి. ఆ తర్వాత దట్ మీన్స్ ఇక్కడ పీజీ, ఇక్కడ బీఎడ్ ఆర్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ, ఇక్కడ ఇంటర్మీడియేట్, ఇక్కడ ఎస్ఎస్‌సి. మనం ఎప్పుడు కానీ అసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో అనేది మనము రాయకూడదు. ఇక్కడ ఎస్ఎస్‌సి నుంచి స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ హైయర్ డిగ్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో, నౌ లెట్స్ లుక్ ఇంటు ద కరెక్ట్ ఇయర్స్ హియర్. 2012-2013 వరకి మీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎస్ఎస్‌సి అయిపోయింది. 13-15 వరకి యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ ఇంటర్మీడియేట్. మళ్ళీ 15-18 వరకి యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ బీఏ. అండ్ 18-20 వరకి మీ బీఎడ్ కంప్లీట్ చేశారు. 2020-2022 యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ పీజీ ఆల్సో. అవన్నీ కంప్లీట్ అయినాక 3 ఇయర్స్ మీరు బయట వర్క్ చేసిన తర్వాత యూ ఆర్ అప్లయింగ్ నౌ ఫర్ ద అదర్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌కి మీరు అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ 2025 ఈజీగా మ్యాచ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ దగ్గర మీకు నచ్చిన పర్సెంటేజ్ ఏసుకోవచ్చు. నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ టు యూ. అలా అని చెప్పేసి 100% కాదు. ట్రై టు బీ లైక్ న్యాచురలిస్టిక్. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ వన్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ వన్ లైన్ హియర్, క్లోజ్ ద బాక్స్. బాక్స్ క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనేది సైడ్ హెడింగ్ పెట్టేసి 3 ఇయర్స్ పార్ట్ టైమ్. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్ ఫుల్ టైమ్ ఆర్ ఎల్స్ నో నీడ్ టు మెన్షన్ పార్ట్ టైమ్. 3 ఇయర్స్. ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్. మీకు స్కూల్ కూడా మెన్షన్ చేయాలనిపిస్తే యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ దెన్ లీవ్ ఇట్. అండ్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ నోన్ చూద్దాము. ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీరు డాట్స్ అనేది నేను ప్రాపర్‌గా ఇన్ స్ట్రెయిట్ లైన్ మెన్షన్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ వాటెవర్ ద లాంగ్వేజెస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. నౌ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ వన్ లైన్. ఇది నాకు ఇంకొక పేజ్‌లో వచ్చింది. మీరు 1 లైన్ మాత్రమే ఇక్కడ లీవ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ లీవింగ్ 1 లైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్లేస్ హియర్ అండ్ డేట్. ప్లేస్, డేట్ అనేది కింద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్‌లోనే ప్లేస్ కింద డేట్ అనేది ఉండాలి. అండ్ హియర్ విచ్ ప్లేస్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అండ్ డేట్ కూడా ఇదే ఫార్మాట్‌లో ఉండాలి. ఇక్కడ సిగ్నేచర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ సిగ్నేచర్స్ పెట్టకండి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ఇక్కడ మనం ఏ నేమ్‌తోనైతే ఇక్కడ రాసామో ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీముఖి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ శ్రీముఖి అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ రాయాలి. సో, దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద biodata. I hope you have understood. Now, let us look into the next question, that is the CV we are going to do with this. Now, here there is an advertisement, senior software engineer wireless. One of the advertisement given here, ఈ పోస్ట్ అనేది మనము అప్లై చేయాలి. So, here I have taken a CV. Now, let us look into the format of the CV.
Same. You have to write again and again. I'm not going to explain because the video will be completely lengthy. జస్ట్ యూ మెన్షన్ యువర్ నేమ్ హియర్. మీ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి మీ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ రావాలి. దెన్ ఇక్కడ మీ డేట్. లీవింగ్ వన్ లైన్ అనేది మర్చిపోవద్దు. అదర్వైజ్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ అగ్లీ. అండ్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దట్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిసీవర్స్ అడ్రస్ అంటే మీరు ఎవరికి రాస్తున్నారు, ద హెచ్ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హైదరాబాద్. మళ్ళీ మీరు సాల్యుటేషన్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. డియర్ సర్. ఓకే, ఏదైనా ఒకటే మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆర్ అని ఇచ్చారు, సారీ. సర్ లేదా మేడం ఏదైనా ఒకటే మెన్షన్ చేయాలి మీరు ఎగ్జామ్లో. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ లీవ్ వన్ లైన్ అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే నెక్స్ట్ లైన్లో మనము 2 పారాగ్రాఫ్స్గా రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ వాంటెడ్ టు టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ యూ కెన్ టేక్ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హియర్ ఫర్ అ శాంపుల్. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ వన్ లైన్ హియర్. కమింగ్ టు ద థ్యాంకింగ్ యూ అండ్ యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ అనేది మనము కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ అని అంటాము. అండ్ హియర్ ఇస్ అ సెండర్స్ నేమ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. And after writing the cover letter, then you can start with the CV of the person you have selected. అంటే మీ నేమ్ అయినా రాయొచ్చు, లేదంటే ఆపోజిట్ ఏదైనా ఇమాజినరీ నేమ్ అయినా మీరు ఎగ్జామ్లో రాయొచ్చు. అండ్ లుక్ హియర్, నేను యూజ్ చేసే క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తాను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ద CV అనేది మనము ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పేజ్లో మనము స్టార్ట్ చేస్తాము. CV ఆఫ్ జనీ మొహమ్మద్. నా ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి లుకింగ్ ఫర్ ఎ పొజిషన్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఆపర్చునిటీస్ టు మోల్డ్ బడ్డింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము లైక్ ఎక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్. సో డోంట్ మెన్షన్ ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ హియర్. ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు CVలో. అండ్ ఈ CVలో మనకి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మన అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది ఫోకస్ చేయాలి. అకాడమిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రీసెర్చ్, మీరు ఏం సాధించారు, మీరు ఏం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు, మీకు అవుట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఏముంది అన్న అవార్డ్స్ ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఇన్ దిస్ CV. సో నౌ లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. జస్ట్ నేమ్ ఇస్ దేర్, యువర్ ఫుల్ అడ్రస్ ఇస్ దేర్, mobile number and email, that's it. And you have to write it in an order if you're writing like this. And now coming to the academic qualifications, serial number 1 2 same like the previous one how we have discussed. Name of the course మీరు ఏం చేశారు. యూజువల్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి కావాల్సింది బీటెక్ కాకపోతే ఇంకెక్కువ చదువుకున్నా అని చెప్పాలనుకుంటే ఎంటెక్ కూడా రావచ్చు. సో నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్. మీరు చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు సైడ్ హెడింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ అనేది మనం ఎలా రాయాలనేది బయోడేటాలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సేమ్ అలాగే మనము ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ అనేది ఇక్కడ CVలో అలాగే రాయాలి. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దాట్ పర్టికులర్ బాక్స్ ఇక్కడ మనం ఒక లైన్ని లీడ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ లీవింగ్ వన్ లైన్ హియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి నీట్గా ఇక్కడ కింద 2 years IT ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఇంకా 2 years అని చెప్తే మీరు -2 చేసుకోవాలి. 2025కి -2 చేసేసుకోండి అలా. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజెస్ నోన్, ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చు అనేది క్లియర్గా రాసుకోవచ్చు. అండ్ ప్లేస్ డేట్ వన్ లైన్ ఈజీలీ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అంటే ప్లేస్ కింద డేట్ అనేది రాయాలి. అండ్ నీట్గా ఒక ప్యాటర్న్లో అనేది మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ సిగ్నేచర్ ఇందాక మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నామో జనీ మొహమ్మద్. సో యూ కెన్ రైట్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్ హియర్, జనీ మొహమ్మద్ అని. So this is how you have to mention the name of the person whom you are using from the beginning to the end. ఇలా మనము CV అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్యాటర్న్ దట్ ఈస్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ రెజ్యూమే. థర్డ్ వన్, లెట్స్ లుక్ అట్ ద జాబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ దట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ అ న్యూస్ పేపర్. ఇక్కడ జాయిన్ స్విగ్గీ ఫ్యామిలీ, ఇక్కడ స్విగ్గీలో జాయిన్ అవ్వాలి. ఒక వర్డ్ చదవగానే మనకి అర్థమైపోయింది ఓకే యాజ్ అ పార్ట్ టైమో ఫుల్ టైమో స్విగ్గీలో మనము జాయిన్ అవ్వాలి అని. సో డెలివర్ బాయ్ గానో, రైడర్ గానో, లేదంటే లాజిస్టిక్స్లోనో, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లోనో ఏదైనా ఒకటి మనం సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ కంప్లీట్గా మనము అడ్వర్టైజ్మెంట్ చదివిన తర్వాత విచ్ పోస్ట్ యూ వాంటెడ్ టు అప్లై అనేసి యూ క్యాన్ మెన్షన్ హియర్. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ శాంపుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ హియర్. ఇది మనకి రెజ్యూమే అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాము. వెనెవర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఇక్కడ మనం మిడిల్లో రెజ్యూమే అని రాసుకోవచ్చు. యూజువల్లీ దీన్ని అందరూ చాలామంది రెజ్యూమ్ అంటారు, తప్పు. రెజ్యూమ్ అనేది మనము
ఒక వర్క్ కానీ, ఒక గేమ్ కానీ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెన్ వి ఆర్ గివింగ్ అ పాజ్ ఇన్ ద మిడిల్ మళ్ళీ పాజ్ ఇచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ చేసేది రెజ్యూమ్. బట్ మనం జాబ్‌కి ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని మనము రెజ్యూమే అని అంటారు. రిమెంబర్ థాట్. నౌ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ రెజ్యూమే ఆఫ్ ఇక్కడ మీరు మీ నేమ్ ఏంటి అది రాసేసుకోండి. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసినది ఏంటి? సెంథిల్ మమ్మూతి. ఓకే. సెంథిల్ మమ్మూతి అని నేను 1 లైన్‌లోనే ఇన్ ద మిడిల్ నేను క్యాపిటల్ లెటర్స్‌లో రాయాలి. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దట్ వన్ యూ హావ్ టు స్టార్ట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడొచ్చేసి మనకి సెంథిల్ మమ్మూతి ఇక్కడ నేమ్ రాసేసి, ఇక్కడ తన అడ్రెస్ అనేది నా అడ్రెస్ అనేది నేను ఇక్కడ రాసేసాను. మై నేమ్ ఇస్ సెంథిల్ మమ్మూతి రైట్ నౌ. సో, వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ నా అడ్రెస్ అనేది నేను రాసేసాను. ఆ తర్వాత ఫోన్ నంబర్, ఆ తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడీ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ వన్ లైన్ హియర్. మనం ఇక్కడ ఒక లైన్‌ని లీవ్ చేసేసి ఆబ్జెక్టివ్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ 1 లైన్. అసలు మీరు ఏ పొజిషన్‌కి అప్లై చేస్తున్నారనేది. టు obtain an operations executive పొజిషన్ ఇన్ ఫుడ్ రిటైల్ ఇండస్ట్రీ. సో, నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్‌కి అప్లై చేస్తున్నాను కాబట్టి సో, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఆఫ్టర్ మెన్షనింగ్ దిస్ వన్ లీవ్ వన్ లైన్ అగైన్ లీవింగ్ వన్ లైన్ యూ గివ్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్? సింపుల్‌గా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం బిగినింగ్‌లో. రెజ్యూమే అనేది మీ అకాడమిక్స్ మీకెంత చదువుకున్నారు, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అన్న దానికంటే ఎక్కువగా నార్మల్‌గా నీకు ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎంతుంది అన్న కాన్సెప్ట్ మీద చూస్తుంది రెజ్యూమే. సో, ఇన్ దిస్ ఇంటర్మీడియేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక 1 లైన్‌లో మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ రాశారు. అండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చేసి వాట్ హి హాస్ రిటెన్ ఫుడ్ సర్వీసెస్. అతను ఏమేమైతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాడో ఇంతకుముందు ఇలాంటి ఫుడ్ బిజినెస్‌లలో అదంతా ఇక్కడ రాశారు. అతను ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకున్నారో అక్కడ రాయాలి. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏం అవార్డ్స్ వచ్చాయి? బెస్ట్ డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అవార్డ్ నాకు మంచి 4.5 రేటింగ్స్ వచ్చిందని మనము మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో, అవార్డ్స్ తర్వాత యాక్టివిటీస్ రాసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత లీవింగ్ వన్ లైన్ యూ కెన్ మెన్షన్ వాలంటీర్. వాట్ ఈస్ అ వాలంటీర్ అని. అగైన్ లీవింగ్ వన్ లైన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద రిఫరెన్సెస్. మీకు ఎవరు ఇది రెఫర్ చేశారని. మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసారా? లేదంటే మిమ్మల్ని పర్సనల్‌గా ఎవరైనా రెఫర్ చేశారా తెలిసిన వాళ్ళనేది యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద రిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ మీరు ఒక లైన్‌ని లీవ్ చేసేసి ఇక్కడ ప్లేస్ రాయాలి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ డేట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. సో, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ప్లేస్, డేట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సిగ్నేచర్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ప్రతి బయోడేటా కానీ, రెజ్యూమే కానీ, సీవీ కానీ సిగ్నేచర్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడే వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. ప్లేస్ అండ్ డేట్ ఆల్వేస్ విల్ బీ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు go with the CV, biodata and resume. All the 3 are same, but it's a slight difference. Once again, we can recapitulate. Biodata is for the personal details ఎక్కువ రాయాలి and your academic. And resume వచ్చేసి మనకి అకాడమిక్ కంటే ఎక్కువగా మీ స్కిల్స్ ఏంటి, ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ ఏంటి అనేది చూస్తుంది. సీవీ మాత్రం మీ అకాడమిక్ మీదనే చూస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ రీసెర్చ్ థింగ్స్ మీద ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో, దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ biodata, resume and curriculum vitae. If you feel my content is useful and explanation is good, please do subscribe, like, share and comment.